Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to discuss some important MCQ questions on digestion and absorption. The first question is substances which are not related with hepatic portal circulation. এর মধ্যে থেকে কোন সাবস্টেন্সটা হেপাটিক পোর্টাল সার্কুলেশনের সাথে যুক্ত নয়? অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ। এর মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা হেপাটিক পোর্টাল সার্কুলেশনের সাথে যুক্ত নয়। জন্ডিস ইজ এ ডিসঅর্ডার অফ, যে জন্ডিস যে রোগটা সেটা কিসের জন্য হয়? স্কিন অ্যান্ড আই, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, সার্কুলেটরি সিস্টেম, এক্সক্রিটরি সিস্টেম। জন্ডিস ইজ এ ডিসঅর্ডার অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের ম্যালফাংশনের কারণে জন্ডিস হয়। ল্যাকটোজ কম্পোস্ট অফ, ল্যাকটোজ কি দিয়ে তৈরি? গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাক্টোজ, গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুক্টোজ, গ্লুকোজ প্লাস গ্লুকোজ, গ্লুকোজ প্লাস ম্যানোজ। ল্যাকটোজ composed of glucose plus galactose. If for some reason parietal cell of gut epithelium becomes partially non-functional, what is likely to happen? যদি প্যারাইটাল সেলটা ইনঅ্যাক্টিভ হয় তাহলে কি ঘটে? pH of stomach will fall abruptly, steps in will be more effective, proteins will not be adequately hydrolyzed by pepsin into protease and peptones, pancreatic enzymes and especially trypsin and lipase will not work effectively. The correct answer যদি প্যারাইটাল সেলগুলা নন ফাংশনাল হয় তাহলে প্রোটিন যেটা হাইড্রোলাইসিস হবে না এবং ইনটু পেপসিন অ্যান্ড প্রোটিউস, পেপসিন দ্বারা প্রোটিউস এবং পেপটনস তৈরি হবে না। In stomach, after physical and chemical digestion, food is called. স্টমাকের মধ্যে ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল ডাইজেশনের পরে যে খাবারটা থাকে সেটাকে কি বলা হয়? চাইম, চাইল, অ্যামাইনো অ্যাসিড, বোলাস। ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ডাইজেশনের পরে যে খাবারটা থাকে সেটাকে বলা হয় চাইম। ফুললি ডাইজেস্টেড ফুড রিচেস টু লিভার বাই, ফুললি ডাইজেস্টেড ফুড যেটা লিভারের মধ্যে পৌঁছায় কার মাধ্যমে? হেপাটিক পোর্টাল ভেইন, হেপাটিক আর্টারি, হেপাটিক ভেইন or all the above. খাবারের মাধ্যমে পৌঁছায়, যে ডাইজেস্টেড ফুডটা লিভারের মাধ্যমে পৌঁছায় হেপাটিক পোর্টাল ভেইনের মাধ্যমে। A person who is eating rice, his food contains, একটা লোক যদি রাইস খায় তার খাবারের মধ্যে কি থাকে? সেলুলোজ, স্টার্চ, ল্যাকটোজ, প্রোটিনস। খাবারের মধ্যে থাকে স্টার্চ। In mammals, milk is digested by the action of, ম্যামেলসের মধ্যে যে মিল্ক সেটা কোন এনজাইম দ্বারা ডাইজেশনটা ঘটে? রেনিন, অ্যামাইলেজ, intestinal bacteria, invertase. The milk is digested by the action of renin. Renin এনজাইমটা মিল্ক ডাইজেশনে কাজ করে। Stool of a person contains whitish gray color due to the malfunction of which type of organ? কোন অর্গানের malfunctionের কারণে স্টুলের মধ্যে whitish gray color হয়? প্যানক্রিয়াস, স্প্লিন, কিডনি, লিভার। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ লিভার। লিভারের নন ফাংশনের কারণে স্টুলের মধ্যে হোয়াইটিশ গ্রে কালার হয়। The next question is which of the following is a disaccharide? এর মধ্যে কোনটা ডাইস্যাকারাইড? গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ, গ্যালাক্টোজ। এর মধ্যে সুক্রোজ ইজ এ disaccharide. If all the peptide bond of protein are broken, then the remaining part is.
প্রোটিনের সবগুলো পেপটাইড বন্ড যদি ভেঙে যায় তাহলে শেষ যেটা বাকি অবশিষ্ট থাকে সেটা কি? অ্যামাইড, অলিগোস্যাকারাইড, পলিপেপটাইড, অ্যামাইনো অ্যাসিড। সব পেপটাইড বন্ড ভাঙার পরে যেটা অবশিষ্ট থাকে সেটা হবে অ্যামাইনো অ্যাসিড। হাইড্রোলাইসিস অফ লিপিডস ইল্ড। লিপিডসগুলোকে ভাঙলে কি পাওয়া যায়? ফ্যাটস, ফ্যাটি অ্যাসিডস অ্যান্ড গ্লিসারল, মেনোস অ্যান্ড গ্লিসারল, মল্টোস অ্যান্ড ফ্যাটি অ্যাসিডস। লিপিডসগুলোকে ভাঙলে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল পাব। গ্লুকোজ অ্যান্ড গ্যালাক্টোজ ইউনাইট টু ফর্ম। গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজ মিলে কি তৈরি করে? মল্টোস, সুক্রোজ, আইসোমল্টোস, ল্যাকটোজ। গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজ মিলে তৈরি করবে ল্যাকটোজ। Gastric enzyme pepsin acts only in acidic medium with a limited pH concentration. It varies. পেপসিন যেটা কত pH এর মধ্যে অ্যাক্টিভ থাকে? 1.2 to 1.8, 1 to 1.5, 2 to 2.5, 1.5 to 2.6. The gastric enzyme pepsin is more active at 1.5 to 2.6. এই pH এর মধ্যে সেটা বেশি পরিমাণ অ্যাক্টিভ থাকে। Stomach in vertebrates is the main site for digestion of. যে ভার্টিব্রেটস স্টোমাক তার মধ্যে সব বেশি পরিমাণ ডাইজেশনটা কার হয়? প্রোটিনস, কার্বোহাইড্রেটস, ফ্যাটস, নিউক্লিক অ্যাসিড। স্টোমাকের মধ্যে প্রোটিনের ডাইজেশনটা বেশি হয়। The chief function of bile is. বাইল সেটার প্রধান কাজ কি? Digest fat by enzymatic action, emulsify fat for digestion, eliminate waste products, regulate digestion of proteins. বাইলের প্রধান কাজ হলো emulsify fats for digestion. Toxic substances are detoxicated in human body by. বডির যে টক্সিক সাবস্টেন্সগুলো ডিটক্সিফাই করছে কি? লাংস, কিডনিস, লিভার আর স্টোমাক। টক্সিক সাবস্টেন্সগুলো ডিটক্সিফাইয়ে কাজ করছে লিভার। লিভারের প্রধান কাজ হলো বডির মধ্যে যে টক্সিক সাবস্টেন্সেস আছে সেগুলোকে ডিটক্সিফাই করা। দ্য এন্ড প্রোডাক্ট অফ কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম ইজ। কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের সবচেয়ে থেকে এন্ড প্রোডাক্ট কি? CO2 and H2O, NH3 and CO2, NH3 and H2O, CO2. Correct answer is CO2 and H2O. Carbohydrate metabolism and end product হবে carbon dioxide and water. The muscular contraction of the alimentary canal is known as. The alimentary canal গুলোর যে muscular contraction হয় সেটাকে কি বলা হয়? Systole, diastole, peristalsis or spans. Muscular contraction of alimentary canal সেটাকে বলা হয় peristalsis. End product of protein hydrolysis are. প্রোটিন হাইড্রোলাইসিসের পরে যে অবশিষ্ট থাকে সেটাকে কি বলা হয়? কি? মিক্সচার অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড, সুগারস, পেপটাইডস, 25 অ্যামাইনো অ্যাসিডস। ইট ইজ মিক্সচার অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড। প্রোটিনটাকে প্রপারলি ডাইজেস্ট করার পরে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা বাকি থাকে। টাইলিন ইজ এন এনজাইম অফ। টাইলিন যেটা কোথা থেকে সিক্রেট হচ্ছে? স্যালিভারি জুস, প্যানক্রিয়াটিক জুস, intestinal juice or none of this. Tyline is in part of salivary juice. Salivary juice যেটা salivary amylase.
The hormone secretin stimulates the secretion of. এই secretin হরমোনটা কি রিলিজে সাহায্য করছে? Pancreatic juice, intestinal juice, salivary juice or gastric juice. Secretin stimulates pancreatic juice secretion. Pancreatic juice secretionটাকে বৃদ্ধি করছে. Which of not the following amino acid is not found in protein? এর মধ্যে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডটা প্রোটিনের মধ্যে থাকে না? আর্জিনিন, অর্নিথিন, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, টাইরোসিন। এর মধ্যে অর্নিথিন অ্যামাইনো অ্যাসিডটা প্রোটিনের মধ্যে থাকে না। সাকাস এন্টারিকাস ইজ অলসো কল্ড। আর সাকাস এন্টারিকাসকে আর কি বলা হয়? গ্যাস্ট্রিক জুস, ইন্টেস্টিনাল জুস, বাইল জুস আর স্যালাইভা। সাকাস এন্টারিকাস যেটাকে ইন্টেস্টিনাল জুসও বলা হয়। Just as hydrolytic acid is for pepsinogen, so as the হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটা পেপসিনোজেনকে অ্যাক্টিভ করে, সেটা সেমভাবে আরেকটা জিনিস সেটা কাকে অ্যাক্টিভ করছে? হিমোগ্লোবিন টু অক্সিজেন, এন্টেরোকাইনেজ টু ট্রিপসিনোজেন, বাইল জুস টু ফ্যাট, গ্লুকাগন টু গ্লাইকোজেন। এন্টেরোকাইনেজ টু ট্রিপসিনোজেন। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পেপসিনোজেনটাকে অ্যাক্টিভ করছে, যেমন এন্টেরোকাইনেজ ট্রিপসিনোজেনটাকে অ্যাক্টিভ করছে। Where the lysozymes are found? Lysozymes কোথায় পাওয়া যায়? In saliva and tears. Tears both. In tears, in saliva, in mitochondria. Lysozyme পাওয়া যায় in saliva and tears both. The major site of protein breakdown is to form free amino acid is. এর মধ্যে কোন জায়গার মধ্যে প্রোটিনটা কমপ্লিটলি ব্রেকডাউন হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে? কিডনি, স্প্লিন, ইন্টেস্টাইন, বোন ম্যারো। এর মধ্যে থেকে যে প্রোটিনটা কমপ্লিটলি ব্রেকডাউন হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে ইন্টেস্টাইন। ইন্টেস্টাইনের মধ্যে প্রোটিনটা কমপ্লিটলি ব্রেকডাউন হবে এবং তার ফলে অ্যামাইনো অ্যাসিড বাকি থাকবে। ট্রিপসিন differs from pepsin because it digests. ট্রিপসিন যেটা পেপসিন থেকে ডিফারেন্ট কেন? কার্বোহাইড্রেট ইন অ্যালকালাইন মিডিয়াম ইন স্টমাক, protein in alkaline medium in stomach, protein in acidic medium of stomach, protein in alkaline medium of duodenum. ট্রিপসিন যেটা পেপসিনের থেকে আলাদা কারণ হলো প্রোটিন সেটা অ্যালকালাইন মিডিয়াম অফ duodenum, আর পেপসিন যেটা পেপসিন মেইনলি অ্যাসিডিক মিডিয়াম অফ স্টমাকে কাজ করে। Pancreatic juice is alkaline in nature, acidic in nature, neutral in nature, both acidic and alkaline in nature. Pancreatic juice যেটা alkaline in nature, that is basic. Bilirubin and biliverdin are present in. Bilirubin আর biliverdin কোথায় থাকে? Pancreatic juice, saliva, bile juice, intestinal juice. Bilirubin and biliverdin থাকে bile juiceর মধ্যে। The amount of gastric juice secreted per day from man's stomach is about. মানুষের স্টমাক থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রেট হচ্ছে সেটা কত পরিমাণ? 500 to 1000 ml, 2000 to 3000 ml, 100 ml to 500 ml, 10 to
15 ml, 2000 to 3000 ml. The function of enterogesterone hormone is enterogesterone hormoner কাজ কি? It controls excretion, to inhibit gastric juice secretion, to regulate absorption of food, to stimulate gastric glands to release gastric juice. The কাজ হলো it to inhibit gastric juice secretion. Gastric juice secretion টাকে ত্বরান্বিত করছে. What is the common passage for bile and pancreatic juice? Pancreatic juice আর bile secretion এর প্রধান পথ কোনটা? Ampulla of Vater, ductus of Coledochus, ducts of Rishang, ducts of Santorini. Correct answer is ampulla of Vater or hepatopancreatic duct যেটাকে বলা হয়. Pepsinogen is secreted from. Pepsinogen যেটা কোথা থেকে সিক্রেট হয়? Argentefin cells, goblet cells, chief cells, parietal cells. Pepsinogen সিক্রেট হয় chief cell থেকে. Cells of the pancreas is not digested by their own enzyme because প্যানক্রিয়াসের সেলগুলা তার নিজের এনজাইম দ্বারা ডাইজেস্ট হয় না কারণ enzymes are secreted in inactive form. Enzymes are lined by mucous membrane. Cells are lined by mucous membrane. Enzymes are released only when needed or none of the above. মেইন কারণ হলো যে প্যানক্রিয়াসিক সেলগুলো ডাইজেস্টেড হয় না কারণ এনজাইম যেটা সিক্রেট হয় ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম. Enzymes are secreted in this inactive form. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we are going to solve similar type of MCQs in the future which will be very much beneficial for the upcoming competitive exams. So do stay tuned and do not forget to subscribe to the channel for similar type of videos and do share with your friends. Thank you all.